So stoichiometry, this is the lesson. In this lesson we are going to discussion textual solutions. Textual problems చూస్తున్నాం stoichiometry లో 5 into 1. Calculate the molecular mass of glucose. So solution given ఇచ్చిండు, molecular mass of glucose ఇచ్చిండు. 6 atoms mass కార్బన్ ఉన్నాయి, 12 atoms హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 6 atoms ఆక్సిజన్ ఉన్నాయి. వాటి యొక్క మాస్ అనుకుంటే మనకు ఫైనల్గా 180, రౌండింగ్ వాల్యూ 180. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏ విధంగా కనుక్కోవాలనేది ఇక్కడ ఇచ్చిండ్రు, చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గివెన్, అటమిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ బై ద వేలెన్సీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఎట్లా కనుక్కున్నాలి? ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఈక్వల్ టు మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ యాసిడ్ బై బేసిసిటీ ఆఫ్ యాసిడ్స్. సో ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ ఆఫ్ బేసెస్, so molecular weight of or formula weight of base by acidity of bases. Equivalent weight of salts etla kanukunale, molecular weight of the salt by positive or negative on all cations the salt of molecules. Molecular weight of the salt by overall number of negative charges or positive charges all of anions, cations in the molecules. So for example, sodium chloride salt given example here find out. Next one, equivalent weight of sodium carbonate given, so that is of 53. Equivalent weight of oxidizing reducing agents given here. Equivalent of ferrous ions, so oxalate ion here. Instead of equivalent weight of oxalate ion, if require the equivalent weight of the sodium oxalate dihydrate ion as relation given. Example 3, in acidic medium potassium permanganate given, number of molecular weight KMnO4 by involving the reaction of 1 mole of KMnO4. 1 mole of KMnO4 react with the 5 electrons, and acidic medium 5 electrons. Here in alkaline condition represented given 3 electrons. In equivalent with the potassium permanganate in neutral medium 1. Potassium dichromate equivalent given, that you have to remember. This is a 5.2 empirical formula, find out. So problem given, a compound contains 4.07% nitrogen, 24.27 carbon, 71.65 chlorine. అంటే మోలార్ మాస్ ఏ విధంగా కనుక్కోవాలనేది ఇచ్చింది ఇక్కడ. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3, స్టెప్ 4, స్టెప్ 5 steps. After we can get the empirical formula. బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా, స్టెప్ 1లో రైట్ డౌన్ ద కరెక్ట్ ఫార్ములా ఆఫ్ రియాక్షన్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ హియర్. propane and oxygen, reactant carbon dioxide and water are products. Balance the number of carbon atoms. Since 3 carbon atoms in the reactant, therefore 3 CO2 molecules are required in the right side. Balance the number of hydrogen atoms. Next, balance the number of oxygen atoms. So like that you have to do balance. Next, balance equation ఏ విధంగా ఉందనేది ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూస్తున్నాం చూడండి. క్యాల్కులేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది కంబషన్ ఆఫ్ 16 grams ఆఫ్ మీథేన్ అంటే సొల్యూషన్ ఏ విధంగా ఉందని ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేయండి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 5.4, హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ మీథేన్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ 22 grams ఆఫ్ CO2 ఆఫ్టర్ కంబషన్. So this is the solution. Limiting reagent. Many times the reactions carried out when the reactants are not present in the
amounts of required by the balanced chemical reaction. In such a situation, the reactants in the excess of over the other, the reactants which is present in the lesser amount of gets consumed after the some time, and after that no further reaction takes place. Whatever the amount of the other reactant present, hence the reactant which gets consumed removes the amount of produced and therefore limiting reagent. In performance stoichiometric calculation as per the also be kept in the mind. Problem 5.5 given 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogens are mixed to produce the ammonia. Calculate the NH3 formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia. In this situation, the balanced equation for the above reaction N2 3H2 2NH3 moles of N2 is given. So moles of hydrogen like this point out. According to the above reaction, 1 mole of N2 require 3 moles of hydrogen of the reaction. Hence the 17.86 into 10 to the power of moles of nitrogen, moles of hydrogen required would be similar, but we only this type of, hence dihydrogen is the limiting agent in this case. So NH3 would be formed only from that amount of available of dihydrogen, 4.96 into 10 to the power of 10 cube moles. Since 3 moles of hydrogen, 2 moles of NH3, so finally 56.1 kg of ammonia 3 formed. How to get, so just ఎట్లా వచ్చింది అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే అవుతుంది. Next question 5.6. A solution is prepared by adding 2 grams of substance A to 18 grams of water. Calculate the mass percentage of the solute. So mass percentage of a compound is mass of A by mass of the solution into 100. 2 grams by 2 grams of A plus 18 grams of water into 100. 2 grams by 20 grams into 100, 10%. So mole fraction, here this is the formula. Next to 5.7. Calculate the molarity of NaOH in the solution prepared. Dissolve 4 grams of N of water to form the 250 ml of water of this solution. Solution like that. Note molarity of the solution depends upon the temperature because volume of a solution is temperature dependent. So next to 5.8. The density of 3 grams solution in NaCl is 2.5 grams. You calculate the molarity of the solution. So density ఇచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా కనుక్కునాలి. Often in a chemistry laboratory, a solution of desired the concentration is prepared by the diluting solution known higher concentration. The solution of higher concentration is also known as stock solution. Note the molarity of a solution does not change the temperature since mass remains unaffected with the temperature. Calculate the normality of oxalic acid solution containing 6.3 grams of oxalic acid. ఇక్కడ ఇచ్చిన సొల్యూషన్ ఏ విధంగానే. నెక్స్ట్ క్యాల్కులేట్ ద మాస్ ఆఫ్ సోడియం కార్బోనేట్. ప్రిపేర్ 350 ml ఆఫ్ 0.5 నార్మల్ సొల్యూషన్. ఏ విధంగా చేయాలనేది చూసుకోండి సార్. Is the 5.11. In the reaction given below, identify the species undergoing the oxidation reductions. Some reactions ఇచ్చిండు, దాని సొల్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చిండు, దాన్ని చూసుకున్నాలే. సో నౌ ఇంకా ఫైనల్ దిస్ వన్. Next to 5.12. Justify the reaction redox changes. Solution given. Using the stock notation, represent the following compounds. Here given compounds. Observation చేయాలి ఏ విధంగా ఉందనేది. Problem 5.13. ఏ విధంగా ఇచ్చినా చూసుకున్నాను. ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్. 5.14. The following species do not show the disproportionation reaction and the Y. Among the oxo ions, chlorine listed above ClO4 does not disproportionation because in the oxidation chlorine is present in the yeast oxidation state is +7. Disproportionation reaction further the
3 oxo ions clearing as full as follow. హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉన్నది డిస్ప్రపోజిషన్ రియాక్షన్ పొందదు. ఆ విధంగా చూసుకుంటే జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 5.15 suggest the classification of the following redox reaction. 5.1 so why do the following reaction proceeds differently? The paradox of fractional oxidation numbers. 3 compounds where the oxidation number of carbon 4/3. So Br3O8 oxidation number of 16/3. Na2S4O6 where the oxidation number of 2.5. How to given here? So important area, suboxides here, carbon suboxide, tetrathionate ion, tribromo octoxide here, next to 15.17 is there. Write the net ionic equation for the reaction potassium dichromate. 5.18 skeleton ion equation. Just you have to see ఏ విధంగా ఉందో చూసుకున్నాలే. బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ is the 5 steps is there.